Good afternoon to all of you. Already you have witnessed the launching of the digital year 2020 has been named as the digital transaction year by the central bank. That coincides with the 70th year anniversary as well. First, let me briefly tell this in English, and after that, I will give you a uh, clarity in Sinhala as well. So already you witness all the proceedings and the stakeholders that we had with regard to this. I really like to appreciate the role played by the Lanka Clear and also the National Payment Council in this endeavor. The purpose of the this naming this digital transaction here is to popularize the transactions in electronic means, because that will save our time and also cost in terms of using a lot of cash transactions. So therefore, we hope and think that this will help in order to enhance our economic activities and easiness in doing the transaction. Now let me briefly tell this in Sinhala as well. 2020 වසර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් ඩිජිටල් ගනුදෙනු වසර ලෙස නම් කරනු ලැබුවා. මේ සඳහා අපි මේ වසර පුරාම යම් වැඩසටහන් ගණනාවක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සමගාමීව තමයි පවතින්නේ අපේ වසර 70ක ඇනිවර්සරි එකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ. මෙම ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රචලිත කිරීමේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු වසරෙහි ප්‍රධානතම අරමුණ තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ අනිකුත් මූල්‍ය ආයතන, ඒ වගේම ලංකා ක්ලියර් ආයතන එකතුව දැන්ටමත් අප රට පුරා හඳුනා දී ඇති ඩිජිටල් ගනුදෙනු ක්‍රමවේදයන් තවදුරටත් මහ ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම. මෙම කාර්ය මගින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ සියලුම දෙනාගේ එදිනදා කරනු ලබන විවිධාකාරයේ ගෙවීම්, විශේෂයෙන්ම විදුලි බිල්පත්, ජල බිල්පත්, දුරකථන, රක්ෂණ වාරික ආදී සියලුම ගෙවීම්, ඒ වගේම තවත් ගෙනුමකට මුදල් හෝමාරු කිරීම යනාදී තමන් සිටින ස්ථානයේ සිටම සිදු කිරීමට පහසුකම් ලබා දීම. ඒ වගේම මහ ජනතාවට දැන්ටමත් බැංකුව විසින් හඳුන්වා දී තිබෙන ඩිජිටල් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් තමන්ගේ කාලය, ශ්‍රමය, ඒ වගේම අමතර මුදලක් වැය නොකර පහසුවෙන් සිදු කිරීමට උනන්දු කිරීමත් මේකේ තවත් අරමුණක් බවට පත් වෙනවා. දැන්ට ලංකාවේ ඩෙබිට් කාඩ්, ඒ කියන්නේ හර කාඩ්පත් තියෙනවා මිලියන 23කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා අපි භාණ්ඩ මිලදී ගන්න සෑම අවස්ථාවකදීම මේ කාඩ්පත් භාවිතා කිරීමට උනන්දු වන ලෙස අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ විපණ කාඩ්පත් ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර තිබුණත් අපි දකිනවා ඇත්තටම අපගේ ඩිජිටල් විදිහට, එහෙම නැත්නම් මේ ගනුදෙනු කිරීමේදී මේ කාඩ්පත් භාවිතා කිරීම එතරම් ප්‍රචලිත වෙන්නේ නැහැ. අපි විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ දියුණු රටවල් එක සසඳා බලනකොට, මේ විශේෂයෙන් ස්වීඩන් ඒ වගේ රටක් එක්ක සසඳා බලනකොට අපේ මෙම භාවිතා කිරීම, මේ කාඩ්පත් භාවිතා කිරීම, එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයන් ඉතාමත් පහළ මට්ටමක තමයි පවතින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරන විට ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරනවා මේ පොස් යන්ත්‍රයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පොස් යන්ත්‍ර සඳහා වැය වන වියදම අධික නිසා කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ට පොස් යන්ත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත්තටම අඩුයි. මොකද ඒ සඳහා වැඩිපුර වියදමක් දැරීමට සිදු වෙන නිසා. මේ නිසා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් ඩිජිටල් ආකාරයෙන් ගනුදෙනු කිරීමට යොමු කිරීමේ අරමුණින් 2018 වසරේදී QR කේත ක්‍රමය, QR කෝඩ් කියන ක්‍රමය හඳුනා දුන්නා. මොකද ඒ සඳහා යන වියදම ඉතාමත්ම අඩු වියදමක් නිසා වැය වෙන්නේ. කුඩා පරිමාණ සෑම ව්‍යාපාරිකයෙකුටම අපි ආරාධනා කරනවා මෙම QR කේත භාවිතා කරමින් කරන ලබන ගෙවීම් ක්‍රම හා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔබගේ අපේ තියෙන බැංකු පද්ධති තුලින් ඒ සඳහා වැඩිපුර විස්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. QR කේත ගෙවීම් ක්‍රමයේ මගින් බැංකු කටයුතු සඳහා යොමු නොවි සිටින පිරිස් මෙම ක්‍රමවේදය තුළට ඇතුළත් කර ගැනීමට තමයි තවත් මෙහි පරමාර්ථයක් වෙන්නේ. මේ සඳහා මූල්‍ය අන්තර්ගත භාවය වැඩි කිරීමේ ඒ සඳහා ක්‍රමවේදයන් හැකියාවන් තියෙනවා. එතකොට අපගේ ගනුදෙනු පහසුවෙන් මේ QR කෝඩ් මගින් ඉටු කර ගැනීමට සුරක්ෂිත ගෙවීම්
ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපේ ගනුදෙනු කිරීමේදී මේ වඩාත් ප්‍රචලිත ලෙස යොදවා ගැනීමට හැකි වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ කාර්යය සඳහා රජයේ අනුග්‍රහය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම බැංකු හා අනිකුත් මූල්‍ය ආයතන, ඒ වගේම රජයේ ආයතන වල සහාය වගේම අවශ්‍ය වෙනවා. ඩිජිටල් වර්ෂය තුළදී අපි මීට ඉහතදී දැක්වූ පරිදි විවිධ ආකාරයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා. ඒ වගේම අනිකුත් ආයතන සමග දැන්ට අපි ඒ සඳහා විවිධ සාකච්ඡාවන් පවත්වලා තිනවා. මේ අනුව 2020 මුල් මාස දෙක තුන විශේෂයෙන් මූල්‍ය ආයතන වල සිටින සේවකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙහි පළමු විවර විදිහට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපගේ සේවකයන් සඳහා මෙම ගිවිං ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන දැනටමත් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම. ඒ සඳහාත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් කරගෙන වැඩසටහන් ගණනාවක් අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. 2020 ඩිජිටල් වර්ෂය තුළදී අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු කීපයක් මම කැටි කරලා සාරාංශ කරලා දක්වන්න කැමතියි. එකක් තමයි ඩිජිටල් ගනුදෙනු ගැන මනා දැනුමක් ජනතාවට ලබා දීම සඳහා විශාල වශයෙන් පාරිභෝගික ජනතාව මේ සඳහා දායක කර ගැනීම. ඒ වගේම මූල්‍ය අන්තර්ගත භාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඒ වගේම මුදල් අඩුවෙන් භාවිතා කර ඩිජිටල් ආකාරයේ ගනුදෙනු වැඩිවෙන් භාවිතා කරන සමාජයක් ගොඩනැගීම තුළින් රටේ ආර්ථික කටයුතු තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමටත් ඒ වගේම මේ කටයුතු වඩාත් පහසු කර ගැනීමටත් මුදල් භාවිත කිරීමේ පවතින නොයෙකුත් අසීරුතා අවම කර ගැනීමටත් ඒ වගේම මුදල් නිකුත් කිරීමටත් දැරීමට සිදුවන විශාල වැය අඩු කර ගැනීමටත් මේ මගින් අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ සඳහා අපි ඔබ සියලුම දෙනාගේම විශේෂයෙන්ම අපේ මාධ්‍ය ජාලවල සහයෝගය මේ සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඔබට තමයි පහසුවෙන්ම අපේ ජනතාව අතරට ලං වෙලා මේ පණිවිඩය දෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ පණිවිඩය පාරිභෝගික ජනතාවට වගේම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට ප්‍රචලිත කිරීමේ හැකියාව ඔබ සතුව තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි බැලුවොත් එහෙම අපේ දුර පළාත්වල ජනතාව හුඟක් වෙලාවට ගොවිපලේ කමතේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලන්ට බැංකුවට ඇවිල්ලා තමන්ගේ බැංකු කටයුතු කරන්න බැංකුවට එන්න නගරයට එන්න සිද්ධ වෙනවා හුඟක් වෙලාවට. මේ වගේ කියන දුෂ්කරතාවල් හුඟක් වෙලාවට අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්, මේ ජනතාවට අවම කරගන්න පුළුවන් මේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදය අනුගත වුණොත්. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට හුඟක් වෙලාවට බැංකුවට එන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ කටයුතු කරන්න. අපි මේදී අපි කියන යුටිලිටි බිල් නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන විදුලිය ජලය වගේ වට ගෙවන ඒවා විතරක් නෙමෙයි. එකිනෙකා හරහා කරන ගනුදෙනුත් මේ ක්‍රමය හරහා පාස්කොම් සැලසෙනවා. එතකොට තමන් අතර ගනුදෙනු මිලදී ගැනීම වලට එහෙම නැත්නම් මුදල් හුවමාරු කිරීමට තැනකට මුදලක් ලබා දෙන්න, ගෙදර වැඩ කරන මේසන් බාසුන් නැහෙට මුදලක් ලබා දෙන්න ඕන නම් තමන්ට ඒ මුදලත් මේ හරහා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හුඟක් වඩාත් ප්‍රචලිත වෙච්ච ක්‍රමවේදයකට තමයි අපි යන්න අනුගමනය කරන්නේ. මේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයට අනුගත වුණාම මේ සියල්ලම ඔවුන්ට මහජනතාවට පහසුකම් විදියට එක් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා හිටවන්න හේතු වෙනවා. හේතුව අමතර වියතමක් දරන්න ඕනේ නැහැ බැංකුවට යන්න, අමතර කාලයක් ඕනේ නැහැ බැංකුවට යන්න. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන් ඉන්න තැන ඉඳන් මේක කරන්න. ඉතින් ක්‍රමවේදය ටිකක් වැඩි දියුණු වුණාම තමන් මිලට ගන්න ඒවට මේවා පාවිච්චි කරනවා වගේම තමන් විකුණන ඒවටත් ඒක පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය ඇති කර ගන්න පුළුවන්. අපිට ටික කාලයක් ඉන්න වෙනවා ඒ තත්ත්වයට යන්න තමයි අපි බැංකුවලත් මහජනතාවගේ මේ මාධ්‍ය ප්‍රජාවෙත් ගෙනුත් ඉල්ලන්නේ. මේකට අනුගත වෙන්න මහජනතාවට දැනුම ඕන. ඒ දැනුම ලබා දෙන්න තමයි මේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන්නේ. මේ දැනුම අරගෙන යන්න ඔබට පුළුවන් හැම දෙනා ගාවටම. ඉතින් මේකට ඔබේ දායකත්වයේ ඉල්ලනවා මේ අවස්ථාවේදී මම තවත් එක සරල දෙයක් ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් අපිට අපි ATM කාඩ් එකක් භාවිතා කරනකොට අපි හිතනවා අපි ඩිජිටල් විදිහට ගනුදෙනු කරනවා කියලා. ඇත්තටම මේකෙන් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ATM කාඩ් එකට ගිහලා වෙන්නේ කෑෂ් විත්ඩ්‍රෝ කරගෙන ආයේ කෑෂ් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වෙනුවට අපිට පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි ඩිජිටල් ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම ඒකේ අපිට පුළුවන් වොලට් එකක් මේන්ටේන් කරන්න. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ATM කාඩ් තිබෙන ATM මැෂින් එකකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බැංකු ගිණුමෙන් බැංකු ගිණුම මාර්ගයෙන් ඉතාම පහසුවෙන් අර වොලට් එකට කෑෂ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඇප් එක මගින් අපේ ව්‍යාපාරික ආයතන වලට ගනුදෙනු කිරීමේදී මේ භාවිතා කරලා ගෙවින් කරන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට අපේ
දුරකථන අංකය තමයි ඒ වෙලාවේ දැනුම් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඔටෝමැටිකලි මේ නම්බර එක ඩෙබිට් වෙනවා අපේ බිල් පතේ වටිනාකමට. නමුත් මෙතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට සහ අපේ ජනතාවට මේ දැනුම මේ පහසු ක්‍රමවේදය ප්‍රචලිත කිරීමයි. බොහෝ වෙලාවට ව්‍යාපාරික ආයතනත් අපි දකින්නේ නැහැ. ගොඩක් ආයතන අපි දැන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් පිටට ගියාම අපි මේක දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ ජනතාවතරත් මේ දැනුම නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කොච්චර පහසුද මේ වගේ වොලට් එකක් පාවිච්චි කරන එක කියන එක ගැන මම හිතන්නේ අපි වැඩිපුර අවබෝධයක් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එක් කරුණක් සඳහන් කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරද්දී අපිට වැඩිපුර ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. හුඟක් ව්‍යාපාරික මාතෘ ගාවට ගියාම සල්ලි වලින් නම් මෙච්චරයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් නම් ඊට වඩා ටිකක් වැඩිය ගෙවන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි ඩිස්කවුන්ට් එක අඩු කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ මේ QR කෝඩ් එක වගේ එකට මාරු වුණාම ඒගොල්ලන්ට අය කරන ප්‍රමාණය ඊටාම අවම ප්‍රමාණයක තියන්නේ. අපි ඒක හුඟක් අවම ප්‍රමාණයකට නැත්නම් නැතුවම කරන්න තමයි මුලදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තත්ත්වයට අපි සාකච්ඡා අරගෙන යනවා. ඉදිරියේදී ඒ ගැන තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක තමයි මේකේ තියෙන මේ වාසිය. මේගොල්ලන්ට අමතර මුදලක් ගෙවන්නේ නැතුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට වගේ ලොකු වැඩි අමතර මුදලක් ගෙවන්නේ නැතුව තමන්ගේ ගනුදෙනු කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. QR කෝඩ් එක වගේ එකක් ප්‍රචලිත වුණා. විශේෂයෙන් අපි පොස් මැෂින් එකක් ගත්තාම සාමාන්‍ය පොස් මැෂින් එකම මිල ගත්තාම රුපියල් 65000ක් 70000ක් විතර වෙනවා. අධිකයි. අනික් රටවලට සාපේක්ෂව අපේ ටැක්ස් එකත් ඒකට එකතු වුණාම ටික මිල අධිකයි. එතකොට මේ පොස් මැෂින් එක දුර පළාතක ඉන්න පොඩි වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙකුට ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් සමහර බැංකු කරනවා තවත් කාර්යයක් මේ පොස් මැෂින් එකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වොලියුම් එක අනුව කොච්චරක් මේ අපේ ගනුදෙනු කරනවාද කියන එක මත ඒ කට්ටිය තවත් ගාස්තුවක් අය කරනවා මාසෙක. එතන මේ නිසා සාමාන්‍ය පුජ්‍යලයකට ගොඩා වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙකුට මේ පොස් මැෂින් එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මිලත් අධිකයි ඒ වගේම අර මාසෙකට ගෙවන ප්‍රමාණයත් වැඩි බැංකුවකට. රුපියල් 2500 3000ක් විතර ඒක කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙකුට දරා ගැනීම නොහැකි. ඊට අමතරව සහකාර අධිපතිතුමා කිව්වා වගේ ඒකෙන් ගන්න පොලිය යම්කිසි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගන්නවා සර්චාර්ජ් එකක් ගන්න බැංකුව සහ ඒ අදාළ ආයතන විසින් ඉන්ටර්නැෂනල් කාඩ් ස්කීම්ස් විසින් ගන්නවා. එතකොට ඒකත් 101.5කට වැඩි ඒක 3.5 දක්වා විහිදෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයත් අර වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයාගේ පිරිවැටුමින් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ මූලික වශයෙන් QR කෝඩ් එක කියන එක 2018 දී හඳුන්වලා දුන්නේ. මේ ඩිජිටල් වර්ෂය තුළදී මේ මාස 12 තුළදී අපි සීලම බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතන වලට දැනුම් දුන්නා. මේ QR කෝඩ් එකේ තිබුණේ මර්චන්ට් ඩිස්කවුන්ට් රේට් එක කියන එක අර ගන්න සර්චාර්ජ් එක 1%යි. අපි මේ මාස 12 දී 0.5ක් දක්වා අඩු කරා. එතකොට ඕනම කාඩ් එකකින් ගෙවීමක් කරත් QR කෝඩ් එක ලබාගෙන වෙනත් ඇප් එකකින් ගෙවීමක් කරා 0.5 තමයි ගෙවීම කරන්නේ. ඊට අමතරව විදුලිය ජල බිල්පත් සඳහා ගෙවන ඒවා අපි සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒවට අපෙන් මේකක් ගන්නෙ නැහැ, charges ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේම ගවර්න්මන්ට් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වල මොනාරි පේමන්ට් එකක් කරන්න තියෙනවනේ ඒවටත් අපි ගෙවීමක් ගන්න එපා කියලා, ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගන්න එපා කියලා අපි ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා සියලුම මුල්‍ය ආයතන වලට. මේ මාස 12 ඇතුළත මේක විශේෂයෙන් අපිට ඕනේ මේ කුඩා වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේක ප්‍රචලිත කිරීම. මම හිතන්නේ අපිට දැන් ෆෝරම් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ තියෙන ගැටලු තියෙනවා මොනවා හරි අපි ඒවට පිළිතුරු දීමට සූදානම්. It might not discourage them from coming if you have to give, if you tell them to give it free. There's a basic cost involved for the banks because, for example, if we invest for the QR code or any other payment mechanism, they have to get investment for that one. But for the digital year, as we introduce this digital transaction year, then we inform to all the stakeholders to reduce that fee structure. So even though they may have some losses in the beginning, but after we encounter get this all the involvement of the customers onboarding for their own apps, then of course that benefit will go to the banks. Other aspect that I want to add on to that, what Mr. Kumartunga said, is that what we are trying here to increase the volume. Current volume is very low. Therefore, you need to have a higher charge to cover your costs, expenses. So when you increase the volume, you don't need to incur that kind of or charge that kind of amount
from the customer. So if we are able to increase the volume through the initiatives here, we'll be able to reduce the cost going forward. So that's the basic intention. This 4 banks with the QR, when will that happen? And also, can you explain about the CBDC? When is what have you done, and when is it likely to come? So at present, the 4 banks are ready for implementing. Already they developed the system, and so we can use that one. So mainly the Bank of Ceylon, Commercial Bank, and Kyrgyz Bank, and one other bank, HNB, is also ready for this one. And what they want to do is that they want to convert their own QR into the Lanka QR. So we have given some time period for them to convert that one. So at present, many places, so you can see, I think almost their own QR code is there. Then of course we have to convert into the Lanka QR. It will take some time because in some cases, for example, in the BOC they are having more than 10,000 merchants. Then it will take some time to convert all this QR code. Why we want to standardize QR is to ensure that interoperability, so that people can, without irrespective of what bank they are using, they'll be able to transact. You said there are 23 million users of debit card. What is the percentage of usage? So that is what we want to increase. Actually, it is So at you said present. low, but yeah, it is low at, means yeah, at present it's a 5%, almost 5%. But we want to increase that one. Compared to the gender equality, then the women usage is quite low than the men. But I think men is a 5% and women maybe around 3% usage. Total 8%, is it? 5 and 3? No, there's normally it's a 5%. Average 5%. Then other thing is you said about credit card. The banks are charging more when you are using credit card. So why not bring a regulation, ask them not to charge? So each and every country, it is a normal scenario for charging some kind of a percentage. Then, so normally for the investment for the post machines and getting involvement as a financial acquirer, so they have to get some charges anyway. So normally they are not giving the free of charge. But as a regulator, we can do it. Yeah, you are correct. But so our scenario is that first we have to spread all over the country. Then of course we can do it. As Sri Lanka is a quite low population, and adopting these all the movement of the digital cash, digital instrument is also low. Then why it's increasing? Then of course we can adopt some regulation. Not now. Yeah. But then when you come to utility bills, when you pay the water bill, there is no charge. But when you pay the electricity bill, there's a charge of 20 rupees. So it's both done by the government. How come? What's the difference? How is it working? If it is online, it's totally free. No. When you go to the bank, if you go to the bank, so that is because of the discourage. You want to discourage. So that is, I think, in one hand, is very good. You do not go to the bank to pay that one. You do not go to the supermarket to pay that electricity bill. So that is good for if the banks are charging for that one. But we are encouraging the customers to pay and online. the people to pay online. It's a free of charge. No any bank is charging anything. Even in digital machine, but you're using mainly cash. So what we want is Online. to go to the complete digital way, so that the transaction will be digital and you have a lower cost. Yeah, that again, and it's still at the experimental stage. I think central bank appointed a committee to look into that one. And we can't say that it will go. I think no central bank in the world has still gone. That is still experimenting. We have to see the repercussions, the monetary as well as the other. And there are two main types of the digital movement, that is treating it as a token, or the central bank account, per se, the holistically available account. Central bank has to decide on which way to move forward first. And it's still at the committee stage. We will come back with the further results after initial agreements and after necessary experimenting here. Actually, we are waiting for other central banks, especially the developed countries, doing their CDBC. And so we have done our research and we have submitted the report to the
management, including governor. And what we are proposing is that we have to wait and see so how are the central banks regulations and how is working environment with them and what are the problems encountered with implementing CBDC. Those are the things we are waiting. And even though some central banks say that they are ready, but they are not ready yet. Example, in Canada, so they are also doing some research, and in China is also same, and Japan is also same. And we are waiting for them, and we don't want to. We are not expecting to go first. So we are waiting others to do and get some experience from the others and implement that. I have a question. You know, when you look at it from a security perspective, what is the guarantee that you can give to the consumers that there won't be any hackers who won't encroach into your system? What is the guarantee? So when we introduce credit card and the debit card, I think it's more than 50 years back, introduced that one. Time when we are starting from credit and debit card, not Sri Lanka in the world, so skimming happening. So but we have not stopped that one. Visa masters, so they involve or they implemented several the security measures on that one. So nowadays also some countries, including Sri Lanka, in some cases and some places, it is happening. So what they are doing is that having some more security involvement for the especially for the credit debit card and the ATM machines. So we have introduced the EMV technology. Then most of these banks they have to use this EMV technology. So likewise, each and every items you will get that one, but we cannot wait until 100% sure. But at present, the current system, our network and also the transaction mechanism is 100% secure. So we can guarantee that one. Even though there are some, the mistakes will be happen, but so we have to take steps for that cover because always that hackers are there to hack in the systems, so that informants are there. So the solution should be there. So I think implementation also done for the each and every hacking of the system. So what you say is that it is not an absolutely a foolproof system. So let me also add to that one. Even in the physical cash that you see now, you can't prevent counterfeiting completely. That is a fact. What you do is to create confidence. That is why you may have heard that when we talk about these things, we have already told that we will have 24/7 security monitoring, and every bank and every financial institution who are the members of the payment system to join FinCESAR, which is Financial Sector Computer Emergency Response Team, which is the mechanism to inform all security incidents, share these security incidents, prevent it from happening. That's how even the credit card, the skimming that happened earlier was not repeated subsequently. These hackers will continuously try, but we also have to try our best and whole entire financial system to secure or protect this one. And that is why all these security measures, circular standards that we are bringing in. And that is why this security monitoring and FinCESAR type arrangements are there to monitor. When you move this program towards a general public, the basic level in the businessmen, a small scale businessmen like them, the biggest problem will be the technology, the basic technology involved in this process. How do you plan to overcome this technological barrier? Because common people, sometimes they're a little bit scared about these technological things. There's one major problem having not only central bank, actually this is for the commercial bank is common. The major problem having the commercial bank is that to introduce the POS machines in the rural area, it will take to onboarding one merchant, it will take more than 5 to 6 hours. And going to the QR code is maybe more than that. So it will take that. So that's why we are going, I think, with the collaboration with the commercial bank and the financial institutions. So we have to, I think, do some awareness program, and the press also having some responsibility to give some awareness session for the customers and the students. We have to start from the students level and school level. Then of course we can educate our the country's people. What you mentioned is really a challenge.
And going forward, what we can do is bank will bring new technology, particularly for customer onboarding. So they will be able to go to the public or general public instead of public coming to the bank and do the onboarding then. But and if you take the mobile penetration earlier is mostly the feature phones that they had. Now even in our country, smartphones costs have came down. Now the spread also the significant more than what we had earlier. Yeah, for the sandbox, there are two options are there. One we call the rollover option. The fintech companies at any time they can submit their proposal to the CBSL to the financial institution. The other model is the cohort model. So normally central banks are giving some time period. So within that time period, so fintech companies they have to submit their proposal. But in our case, in Sri Lankan side, we propose a normal rollover model. So that in this scenario, at any time, any fintech companies can submit their proposal. So uh, the process is that they have to come to the commercial bank or the financial institution to submit their proposal. What is being done to bridge this gender gap issue in digital transactions? So mainly the financial inclusion. So we have to increase the financial inclusion and the awareness session for the all the sectors actually, not for the gender wise, but for the commonly we have to do the awareness session and educational improve the educational level for the digital payments. So they can do that one. So if the dialogue want to apply for the sandbox, of course they can do it because they are also having the finance companies then through that one or the some commercial bank. So they can submit if they are having any proposal. For the technology companies, they may have the startups that want to introduce financial technology, find the different applications, software for people to engage in payments related transactions. And for this, they need to not only that they have to test it on their laboratories, they need to test it in the real environment. This is where sandbox comes. Sandbox is an environment for them to come and negotiate or consult a bank and negotiate with them and agree with the bank and to come into the testing environment without the regulatory barriers significantly impeding the ability to operate. So that environment will allow them to test their package. After that, of course, after sandbox stage, if they want to go to real environment, they need to obtain the approval of the regulator. We still only initiated this one, so there are yet proposals yet to come, right? Yes. That's Yeah. right. So already we are invited that. And we informed to all the commercial bank to accept any proposals are coming. Then so we can exit from the commercial bank. I don't know whether we can say it bank are less keen. I think they need significant amount of time to develop and the gentleman mentioned the security to make the systems so secure that they have confidence that they can deliver something worthwhile or reliable to the public. So for this process, banks need some time. Of course, within that there are delays because banks' priority to serve the existing clients rather than to the innovation. That is again a challenge. So with all this, we have to motivate the banks to go towards digital adoption so that the public will be benefited at the end at a fast rate that what otherwise this would happen. So there's no deadline. So at any time they can submit their proposal. Yeah. So once we receive the proposal from the commercial bank, so within 15 days, the working days, so we will inform to the relevant fintech companies. We can test the sandbox environment or we are accepting or reject. And after we accepting this within 15 days time, if it is so relevant or if it is a innovation products, then of course we can accept that one. Then of course sandbox environment, we are giving 9 months period to test. මීට වසර කීපයකට පෙර කාසිනෝට්ටු භාවිතය අවම කිරීම සඳහා ටච් කාඩ් ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කළා. නමුත් මේනකොට ඒ ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? Touch card NFC.
කාඩ් එක. ඒක ඒකෙන් දැන් ඔය සමහර එක මම හිතන්නේ කීපයක් තියෙනවා කාඩ් ඉෂු කරන. එක කම්පැනි එකකින් එක කම්පැනි එකකින් තමයි ඒක අර ටච් කාඩ් එක below 5000 වලට ටච් කාඩ් එක හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒතකොට ඒකෙදී මම හිතන්නේ හුඟක් තැන්වල ඒක මම හිතන්නේ ක්‍රියාත්මක නැහැ. ඒකට හේතුව එකක් තමයි මේ POS machines තියෙනවනේ. POS machines උත් පරණයි. එතකොට ඒ අලුත් ඒවා තියෙනවා. ඒ ටච් කාඩ් එක සපෝට් කරන්න POS machine එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ POS machine එක රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් ඇති එතන. බස් ගාස්තු පවා ටච් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න හැකියාව තිබ්බා. තියෙනවා. තිවිච්ච ප්‍රධානම බාධකය විදිහට දැක්කේ අර ඉන්ටර්ऑපරබිලිටි කියන එක. එක බැංකුවක තියෙන කාඩ් එකක් අරගෙන අනිත් එක්කෙනාට තියෙන බස් ඕනගේ කාඩ් account එකක් තියෙනවා නම් කස්ටමර්ගේ account එකත් ඒකෙම තියුණොත් තමයි අරක යන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්ऑපරබිලිටි කියන එක නැත්නම්. එහෙම ඉන්ටර්ऑපරබිලිටි එක තියෙනවා නම් මොන බැංකුවේද තමන්ගේ account එක තියෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕන කෙනෙකුට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්නේ පාසුකම නැතුව තියුණා. ඒක තමයි ඒක මම හිතන්නේ හුඟක් වෙලාවට ප්‍රචලිත නොවුනේ. ඒකයි හුඟක් බැංකු තාම NFC කාඩ් කියන එක ටච් කාඩ් එක හුඟක් බැංකු තාම ඉෂු කරලා නැහැ. EMV ටෙක්නොලොජි තියෙන කාඩ් එක චිප් එකක් තියෙන කාඩ් එක තමයි දැන් අපි කියලා තියෙන්නේ ඩෙඩ්ලයින්ස් දීලා තියෙන බැංකු වලට EMV චිප්ස් තියෙන කාඩ් පමණක් EMV ටෙක්නොලොජි තියෙන කාඩ් පමණක් නිකුත් කරන්න කියලා. ඊට අමතරව අර NFC කාඩ් එක ඒක සමහර බැංකු අපෝ අලුතෙන් ඉෂු කරන්න ඕනේ ඒ ටෙක්නොලොජි එකත් යොදාගෙන. ඒකත් මම හිතන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් බැංක්ස් වලට. අනිත් කාරණය QR කෝඩ් මගින් ගෙවීම සඳහා මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි ආයතන නෙමෙයි. මහා පරිමාණ රෝහල් සුපිරිවෙන්සල් පවා තාම බාර ගන්න සූදානම් ඉන්නේ නැහැ. මේ තත්ත්වයට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන්? ඒක තමයි අර අපි තුමු එක බැංකුවක් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම BOC ඒ කියන්නේ රජයේ බැංකුවක් වශයෙන් ගත්තාම more than 10,000 ඉන්න මර්චන්ට්ස්ලා. ඒතකොට හැම කෙනෙක් ගාවම අමතන අර මැෂින්ස් තියෙනවා. මැෂින්ස් ගන්න ගත්තොත් එහෙම more than 70,000 plus මැෂින්ස් තියෙනවා ලංකාවේම. ඒතකොට ඒවා කන්වර්ට් කිරීම සෑහෙන කාලයක් යනවා. අපි මුලදීම ওই POS machines එනකොටත් ඔය වගේ තමයි අපි දැක්කේ. POS machines උත් මේක දියුණු වෙන්න මිනිස්සු අතර ප්‍රචලිත වෙන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒක අර අපි education programs මගින් awareness programs මගින් අපි ඒක දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් QR code එකත් ඒ වගේ බැංකු වලට තියෙන විශාල රාජකාරියක් ඒවා කන්වර්ට් කිරීමේදී. තියෙන merchants-ලා කන්වර්ට් කිරීම. ඊට පස්සේ අලුතෙන් merchant ගන්නකොට ඒකටත් අර දැනුවත් කිරීම, ඕවුන මේකට යොදා ගැනීම ඒ වගේ සෑහෙන කාල වේලාවක් ගන්නවා එක මර්චන්ට් කෙනෙක් ඔන්බෝඩ් කරගන්න ගියාම. ඉතින් ඒකෙදි ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා බැංකු වලට. මම හිතන්නේ මේ අපි විශේෂයෙන් මේ වසර ඩිජිටල් වසර හඳුනා දීම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ බැංකු පද්ධතියත් ඒ වගේම වෙන්ඩර්ස්ලා පාරිභෝගිකයෝ තුනම එකතු කරගෙන වඩාත් ඉක්මනින් මේක ප්‍රචලිත කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වසරක් විදිහට මේක නම් කිරීමෙන් තුලින් අපි මේ වැඩසටහන අනිකුත් වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ප්‍රචලිත කරලා ඒ තුලින් ඔය තියෙන ගැටලු මගහරවා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Do you have a rough time frame to phase out cash-based transactions, and do you think brick and mortar will be redundant, obsolete in the future once we go? Is there any possibility? We do not expect cash to be removed completely or go out completely. I mean, if you take countries like Sweden, where the digital adaptation is very high, the cash has not completely gone away. So that what we can do is frequent transactions or transactions that general public need to do very frequently, move them all those transactions into digital. That's what we expected. So that doesn't mean that we will eliminate cash completely. So cash will be there, but more majority of the transaction will happen in digitally. So that your reconciliation will be easier. You don't need to go do separate reconciliation. Your accounts, when everything is visible in one place, irrespective of which bank you're maintaining your account, so you will have more convenience. නියෝජ්‍යාධිපතිතුමා මේක දැන් සාර්ථක කරගන්න නම් මේ මහ ජනතාව මේක උළුල් වශයෙන් දැනුවත් කරන්න වෙනවා. ඒතර දැන් මහ බැංකුවට තනි පුජ්‍යලියෝ ගාවට ගිහිල්ලා ඔක්කොම දැනුවත් කරන්න ප්‍රායෝගිකව අපහසුයි. ඒතර ජනමාධ්‍ය හරහා තමයි මේ ගොඩක් කරන්න පහසු වෙන්නේ. ඒතර ජනමාධ්‍යවේදීන්ට මේ ගැන හරි දැනුමක් තියෙන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී මේ තාක්ෂණික කරුණු ගැන මේ හරි අවබෝධයක් දෙන්න අපහසුයි මේ වගේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. ඒතර අපි දැක්කා මහ බැංකු නිලධාරීන්ට වෙනම මේ awareness program එකක් කරලා තිබුණා.
ඉතින් දැන් මාධ්‍යවේදීන්ට දැනුම තිබුණොත් තමයි ඔවුන් ලිපියක් ලිව්වොත් මුළු රටටම යනවා. විද්‍යුත් මාධ්‍යනුත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව කරපු එක ගැන අගය කරනවා යම් අදහසක් අපිට ලැබුණා. නමුත් ඊට වැඩිය මේ තාක්ෂණික කාරණා මහජනතාවට දැනුවත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මාධ්‍යවේදීන්ට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕන මේ ගැන. ඒ සඳහා මොකද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත්ම වැදගත් යෝජනාවක්. අපි ඒ සඳහා මේ පේමන්ට් ගෙවින් සහ පේවින් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැන්ට යම් වැඩපිළිවෙළ සකස් කරලා තිනවා. ඒ යටතේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමන්ලටත් ආරාධනය කරලා මේ සඳහා විශේෂ සැසිවාරයක් පවත්වන්න. එතකොට ඔය සෑන්ඩ් බොක්ස් ඒ වගේම ඔය අනිකුත් පොස් වගේ කන්සෙප්ට් ගැන මේක ගැන වැඩි අවබෝධයක් මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට ඒ දැනුම භාවිතා කරලා පුළුවන් වෙයි පහසුවෙන් අපේ මහ ජනතාවට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට දැනුවත් කිරීම ලැබෙනවා සකස් කරන්න. I have a question. What is the system that is being adopted in China where people don't carry cash but they pay through apps? Is it a... It's QR mainly. So I had the experience when I traveled there. I wanted to use the get some things from the food outlet. Once I selected stuff, I couldn't pay because they wanted the QR, nothing else. They didn't accept cash, so I couldn't do the transaction. So similar experiences are here with many other people. So in China, it's very popular. One thing they say, it's the largeness of the society and the infrastructure to go into the remote areas and easiness of doing the transaction and recording. So those are the things that they mention as So they also widely use Alipay and WeChat Pay also in China. There's a mobile payment apps. Our paper advertisement is published 2 weeks back, and we are expecting some proposal from all the audience, including the finance companies, government, or any other institutions. And the deadline for submission for the proposal is on April 1st week. නියෝජ්‍ය අධිපතිතුමා අර දැන් අධිපතිතුමාගේ කතාවේදී ප්‍රකාශ කළා මුදල් නෝට්ටු පරිහරණය කිරීමේදී අර කොරෝනා වෛරසය වගේ දේවලුත් යන්න පුළුවන් කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කිව්වා කියලා ඒ ගැන පොඩි අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙම මේ අවදානමක් තියනවාද ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද? ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිතොරතුරු අපිට තාමත් ලැබිලා නැහැ. ඒ තොරතුරු අපි ලබාගත් දැනගන්න ලැබුණාම අපි වැඩිතොරතුරු ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ වෙනත් ප්‍රශ්න කිසිවක් නැහැ වගේ. අපි ඔබ සියලු දෙනාට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සැසිවාරයට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. අපි හිතනවා මේක සාර්ථක අත්වලක් වුණා කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ අපගේ මේ ඩිජිටල් වර්ධය පිළිබඳ වැඩසටහන පිළිබඳ අදහස් ඒ වගේම මේ තාක්ෂණය ජනතාව අතරට ප්‍රචාරල කිරීමට මම හිතනවා ඔබතුමන්ලාට යම් කිසි සහායක් මේ මගින් ලැබුණා කියලා ඒ කාර්යය ඉටු කරන ලෙස ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අපි මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත කරමින් අපි මේ සභාව නවත්වනවා.